Scene 1. Asking the office. Excuse me, where is the student office? Entschuldigung, wo ist das Studentenbüro? Entschuldigung, wo ist das Studentenbüro? It is on the first floor, room 101. Es ist im ersten Stock, Raum 101. Es ist im ersten Stock, Raum 101. Thank you very much. Vielen Dank. Vielen Dank. Can you help me with my student card? Kawan, Sie mir, meinem Student, Nawasus, helfen, Koenen Sie, mir mit, non Student, Nasweis helfen. Yes, of course. Please bring your ID and enrollment form. Ja, natürlich, bitte bringen Sie Ihren Ausweis und das Anmeldeformular MID. Ja, natürlich, bitte bringen Sie Ihren Ausweis und das Anmeldeformular MID. Where can I find the enrollment form? Wo kann ich das Anmeldeformular finden? Wo kann ich das the formular finden? You can get it at the reception. Sie können es an der Reception bekommen. Sie können es an der Reception bekommen. Scene 2 timetable. I am a new student. Can you give me my timetable? Ich bin ein neuer Student. Können Sie mir meinen Stundenplan geben? Ich bin ein neuer Student. Können Sie mir meinen Stundenplan geben? Sure, what is your student ID? Natürlich. Was ist die Matrikelnummer? Natürlich. Was ist die Matrikelnummer? It is 12,345. See la tête, 12,345. See la tête, 12,345. Here is your timetable. Your first class is math at 9 a.m. Hier ist die Stundenplan. Ihr erstes Fach ist Mathematik 9 Uhr. Hier ist die Stundenplan. Ihr erstes Fach ist Mathematik 9 Uhr. Thank you. Where is the math classroom? Danke. Wo ist das Mathematikzimmer? Danke. Wo ist das Mathematikzimmer? It is in Building B, Room 203. Es ist im Gebäude B, Raum 203. Es ist im Gebäude B, Raum 203. Scene 3. Student card. I would like to get my student card. Ich möchte meinen Student Nosweis bekommen. Ich möchte Ming Student meinen Student Ming Nasquas bekommen. Do you have your ID and photo? Haben Sie Ihren Ausweis und ein Foto? Haben Sie Ihren Ausweis und ein Foto? Yes, here they are. Yea, hier sind sie. Ja, hier sind sie. Please wait a moment, your card will be ready soon. Bitte warten Sie einen Moment. Ihr Card wird bald fertig sein. Bitte warten Sie einen Moment. Ihr Card wird bald fertig sein. How long does it take? Wie lange dauert es? Wie lange dauert es? About 10 minutes. Etwa 10 Minuten. Etwa 10 Minuten. Thank you very much. Vielen Dank. Vielen Dank. Scene 4. Classroom location. Excuse me? Where is the history classroom? Entschuldigung. Wo ist der Geschichtsraum?
Entschuldigung, wo ist der Geschäftsraum? It is in Building C, room 305. Yes ist im Gebäude C, Raum 305. Yes ist im Gebäude C, Raum 305. Thank you. How can I get there? Danke. Wie komme ich dorthin? Danke. Wie komme ich dorthin? Go straight and take the stairs to the third floor. Gehen Sie heraus und nehmen Sie die Treppen den dritten Stock. Gehen Sie heraus und nehmen Sie die Treppen den dritten Stock. Is it far from the library? Ist es weit von der Bibliothek entfernt? Ist es weit von der Bibliothek entfernt? No, it is very close, just 2 minutes walk. Nein, yes ist sehr nah, nur 2 Minuten zu Fuß. Nein, yes ist sehr nah, nur 2 Minuten zu Fuß. Scene 5. Asking for help. Hello, can you help me? Hello, können Sie mir helfen? Hallo, können Sie mir helfen? Yes, of course, what do you need? Ja, natürlich, was brauchen Sie? Ja, natürlich, was brauchen Sie? I cannot find my classroom. Ich kann mein Klassenzimmer nicht finden. Ich kann mein Klassenzimmer nicht finden. Mit Class do you have? Welche Klasse haben Sie? Welche Klasse haben Sie? I have English at 10 a.m. Ich habe English 10 Uhr. Ich habe English 10 Uhr. You have Building A, Raum 102. Sie haben Gebäude A, Raum 102. Sie haben Gebäude A, Raum 102. Thank you. Danke. Danke. Scene 6. Library and cafeteria. Excuse me, where's the library? Entschuldigung, wo ist die Bibliothek? Entschuldigung, wo ist die Bibliothek? IT ist next der Cafeteria. Sie ist neben der Cafeteria. Sie ist neben der Cafeteria. How can I get a library card? Wie bekomme ich einen Bibliotheksweis? Wie bekomme ich einen Bibliotheksweis? Please fill out this form and bring your student ID. Bitte füllen Sie dieses Formular aus und bringen Sie Ihren Studentenausweis mit. Bitte füllen Sie dieses Formular aus und bringen Sie Ihren Studentenausweis mit. Thank you. And where is the cafeteria? Danke. Und wo ist die Cafeteria? Danke. Und wo ist die Cafeteria? IT is on a ground floor near the main entrance. Sie ist im Erdgeschoss in der Nähe des Haupteingangs. Sie ist im Erdgeschoss in der Nähe des Haupteingangs. Scene 7. Changing timetable. Can I change my timetable? Can ich meinen Stundenplan ändern? Can ich meinen Stundenplan ändern? Yes, you can. Go to the student office. Ja, das nennen Sie, gehen Sie zum Studentenbüro. Ja, das nennen Sie, gehen Sie zum Studentenbüro. I want to change math to the afternoon. Ich möchte Mathematik auf den Nachmittag verschieben. Ich möchte Mathematik auf den Nachmittag verschieben. No problem. Fill out this form and submit it here. Kein Problem. Flen Sie dieses Formular ausgeben Sie es hier ab. Kein Problem. Flen Sie dieses Formular ausgeben Sie es hier ab. Scene 8. Asking Professor. Hello, Professor. Can I ask a question? Hello, Professor.
Kann ich eine Frage stellen? Hallo, Professor. Kann ich eine Frage stellen? Of course. What is your question? Natürlich. Was ist Ihre Frage? Natürlich. Was ist Ihre Frage? I did not understand today's lesson. Ich habe die heutige Lektion nicht verstanden. Ich habe die heutige Lektion nicht verstanden. No problem. Come after class and I will explain it. Kein Problem. Kommen Sie nach dem Unterricht und ich erkläre es Ihnen. Kein Problem. Kommen Sie nach dem Unterricht und ich erkläre es Ihnen. Scene 9. Labs and Facilities. Excuse me, where's the computer lab? Entschuldigung, wo ist das Computerlabor? Entschuldigung, wo ist das Computerlabor? It is in Building D, Room 401. Es ist im Gebäude Raum 401. Es ist im Gebäude Raum 401. Can I use it anytime? Kann ich es jederzeit benutzen? Kann ich es jederzeit benutzen? Yes, during opening hours. Ja, während der Veröffnungszeiten. Ja, während der Veröffnungszeiten. Thank you very much. Vielen Dank. Vielen Dank.